Hi children, this is your political science class. We are discussing the fifth chapter, Judiciary. Today we are discussing, does every have access to the court? We are discussing about judiciary. We already studied the different types of courts in India and what's the two branches of legal system. So today we have discussed, does every have access to the court? എല്ലാവർക്കും കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പറ്റും. In principle, all citizens of India can access the court in this country. This implies that every citizen has a right to justice through the court. As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights. If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡിനൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോർട്ടിൽ പോകാം. എവറി സിറ്റിസൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദ കോർട്ട്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. വൈൽ ദ കോർട്ട് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ഓൾ, ഇൻ റിയാലിറ്റി ആക്സസ് ടു ദ കോർട്ട്സ് ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ എ വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് പുവർ ഇൻ ഇന്ത്യ. അതായത് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ കോർട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതുമായിട്ട് ഒത്തുപോകാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ദം ടു ആക്സസ് ദ കോർട്ട്. ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ആൻഡ് പേപ്പർ വർക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ടേക്ക് അപ്പ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. അല്ലേ, കുറേ പേപ്പർ വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ജുഡീഷ്യറി, ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറേ പേപ്പർ വർക്ക് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ സോ മെനി ഇയേഴ്സ്, കുറേ സമയം ആവശ്യമായിട്ട് വരും. For a poor person who cannot read and whose family depending on daily wages, the idea of going to the court to get justice often seem remote. ഇപ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, അയാളുടെ ദിവസവേതനത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ കോർട്ടിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അവർക്ക് ആ ഒരു ദിവസം ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ വേതനം കിട്ടില്ല. അത് കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ ആ കുടുംബത്തിനെ പുലർത്തുന്നുണ്ടാവുക. അവരൊക്കെ ഈ ഒരു കോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല, സമയമില്ലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് വരും. In response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation or PIL to increase access to justice. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുതലും ജസ്റ്റിസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് PIL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇത് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ 1890s ഇൻ സുപ്രീം കോർട്ട്. ഇറ്റ് അലൗഡ് any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. അപ്പോൾ ഈ PIL അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഈ അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ റൈറ്റ് ആണോ ഡിനൈ ചെയ്തത് അവർ നേരിട്ട് വരേണ്ട, ഓൺ ദി ബിഹാഫ് ഓഫ് എനി വൺ ക്യാൻ ഫയൽ എ കേസ്. ദ ലീഗൽ പ്രോസസ് വാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി simplified and even the letter or telegram addressed to the Supreme Court or High Court could be treated as the PIL. അപ്പം നമുക്കത് നേരിട്ട് പോകണമെന്നില്ല, ഒരു ടെലിഗ്രാമായിട്ടോ ഒരു ലെറ്റർ ആയിട്ടോ ഹൈക്കോർട്ടിനോ സുപ്രീം കോർട്ടിനോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborer from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after the punishment term was completed. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ PIL എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അതായത് അൺസെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് പ്ലേസസിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കുക ആൻഡ് റിലീസിങ് ദ പ്രിസണേഴ്സ് ഇൻ ബീഹാർ who are kept in jail after the punishment term. ആഫ്റ്റർ പണിഷ്മെൻറ്റ് ടേം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെയാണ് PIL യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Did you know that the midday meal that children now receive in government and government aided schools in because of PIL? See the photos on the right and read the text below to understand how this came out. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മിഡ് ഡേ മീൽ വന്നത് എന്നാണ്. ഫോട്ടോ 1 in 2001, the drought in Rajasthan and Orissa meant that millions faced an acute shortage of food. Meanwhile, the government godowns were full of grains. Often this was being eaten away by rats. In this situation, the hunger amidst plenty
an organization called People's Union of Civil Liberties or PUCL filed a PAL in Supreme Court. It states that the fundamental rights of life guaranteed in Article 21 of the Constitution included the right to food. The state excuse that it did not have adequate fund was shown to be wrong because the godowns were overflow with grains. The Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food to all. It therefore directed the government to provide more employment, to provide food at cheaper prices through the government ration shops, and to provide midday meals to children. It also appointed 2 food commission to report the implementation of government schemes. അപ്പോൾ എന്താണ്, രാജസ്ഥാനിലൊരു ഷോർട്ടേജ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ വന്നു. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഗോഡൗൺസ് ഒക്കെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിനെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ട് അത് ആര് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക? ഇറ്റ് വാസ് ഈറ്റൻ ബൈ ദ റാറ്റ്. സോ ദ PUCL, what is PUCL? People's Union of Civil Liberty filed a PIL against this situation, and the Supreme Court ordered the government to give the food grains to the children and also start the midday meal program in the government schools, and also give food grains to ration shops. For the common person, access to court is access to justice. The court exercises a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens, and as you saw in the above case, the court interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കണ്ടു അല്ലേ? ആദ്യത്തെ ഒരു 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു, ആ റണ്ണിങ് ട്രെയിനിൽ വീണിട്ട് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത കേസ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്തത്? റൈറ്റ് ടു ലൈഫിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. എന്താണ്? റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത്. ഇവിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ എന്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു? റൈറ്റ് ടു ഫുഡ്. They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the midday meal scheme. However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of common person. For example, activists who work in issues concerning the right to shelter and housing of the poor believe that the recent judgment of victims are a far cry from earlier judgment. While recent judgments tend to view the slum dwellers as a encroacher in the city, earlier judgment had tried to protect the livelihood of slum dwellers. അപ്പോൾ സ്ലം ഡ്വല്ലേഴ്സിന് അവർക്ക് ഒരു വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അവർക്ക് വീടുകൾ സ്ലംസിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നല്ലൊരു ലൈവ്ലിഹുഡ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Another issue that affect the common person's access to justice is the inordinately long number of years that court taken to hear a case. അല്ലേ, ഒരു കേസ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്താൽ അത് കോർട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they take a long years to hear the case. The phrase justice delayed is justice denied is often used to characterize this extended time period that court takes. Number of judgment in India. Name of the court, section strength, working strength, vacancies. You can see the table. High Court 34 and vacancies 0. High Court 1079, 655, 424. District and subordinate courts 22,644, 70,509, 5,135 vacancies are there. Data in A and B as 1st November 2019 അനുസരിച്ചുള്ള ഡാറ്റയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in the democratic India, serving as a check on the power of executive and the legislature, as well as the protecting of fundamental rights of citizens. The members of Constituent Assembly had adequate correctly envisioned a system of court with an independent judiciary as a key feature of our
ഡെമോക്രസി. അപ്പം ഡെമോക്രസീൻ്റെ ഒരു കീ ഫീച്ചറാണ് എന്ത്? ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി. ദർ ഈസ് നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, legislature or executive in appointing the judges. So there is no partial judgments. So that is the lesson judiciary. Finish the 5th lesson. It's all for today's class. We can see in the next class.